Good morning, children. How are you, ma? I am fine. Thank you. In previous class, I explained you about subtractions. Yes or no? Today I am going to explain you exercise 2.1 A Roman, ma. What, ma? Exercise 2.1 A Roman. So, A Roman, what, ma? Write the columns and find the sums. Write the columns and find the sums. So, first one, 65,758 plus 79,899. So, for this sum, we have to find the sum. Okay, Nama? Now, I'll show you in my classwork. So, listen carefully, ma. So, what the question, ma? 65,758 plus 79,899. What, ma? 79,899. So, columns means what, ma? Ones, tens, 100,000, 10,000. Okay, ma? Now, we have to do addition to find the sum. Okay, ma? So, 8 plus 9. Take 8 fingers. 9 after 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. How much, ma? 17. 1 is in tens column. 7 is in ones column. Okay, ma? Now, 5 plus 1, how much? 6. 6 plus 9. Take 6 fingers. 9 after 10, 11, 12, 13, 14, 15. How much, ma? 15. 1 is in hundreds column. 5 is in tens column. Again, 7 plus 1, 8. 8 plus 8. 8 plus 8, 16. What, ma? 8 plus 8, how much, ma? 16. 1 is in thousand column. 6 is in hundreds column. Again, 5 plus 1, 6. 6 plus 9. 6 plus 9. ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందన్నా? ఎస్ 15 వచ్చింది. కాబట్టి 1 is in 10,000 column. 5 is in 1000 column. Okay, Nama? Next, 6 plus 1, 7. 7 plus 7, 14. How much, ma? 7 plus 7, 14. So, the answer is 1,45,657. Like this, we have to find the sum. Okay, Nama? Next, second one, see, ma? 94,976 plus 99,758. What, ma? 94,976 plus 99,758. So, again, write columns and arrange the given numbers below the column. Okay, nama? Ones, tens, 100,000, 10,000. 94,976 plus 99,758. So, 6 plus 8. Take 6 fingers. 8 after 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, 1 is in tens place. Tens column. 4 is in ones column. Okay, nama? Next. 7 plus 1, 8. 8 plus 5. Take 8 fingers. 5 after 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. How much, ma? 13. So, 1 is in hundreds column. 3 is in tens column. Next, 9 plus 1, 10. 10 plus 7, 17. So, 1 is in thousand column. 7 is in hundreds column. Next, 4 plus 1, how much, ma? Very good, 5. 5 plus 9. Take 5 fingers. 9 after 10, 11, 12, 13, 14. How much, ma? 14. So, again, 1 is in 10,000 column. 4 is in 1,000 column. Now, 9 plus 1, 10. 10 plus 9, 19. So, the value is 1,94,734. What, ma? 1,94,734 is the sum. Okay. Next, third one, ma. 53,428 plus 7,346 plus 989. First 5 digit నెంబర్ ఇచ్చాను అన్న, తర్వాత 4 digit నెంబర్ ఇచ్చారు, తర్వాత 3 digit నెంబర్ ఇచ్చారు. అంటే డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఇచ్చారు. 5, 4, 3 అవసరం అవునా కదనా? ఎస్, దట్ వన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు డూ అడిషన్ ఇన్ సేమ్ ప్రాసెస్ నాన్న. See, ones, tens, 100, 1000, 10,000. These are called columns. Now, arrange the given numbers below the columns, ma. 53,428, 7,346, 989. 8 plus 6, how much, nana? Take 8 fingers. 6 after 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
14 వచ్చింది కదా నాన్న ఇక్కడ. సో పెన్సిల్తో ఇక్కడ 14 అని వేసుకోండి. సో 14 + 9 ఎంత నాన్న? 14 + 9 టేక్ 9 fingers. 14 after 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. హౌ మచ్ నానా? 23. సో మనకి 14 ఫింగర్స్ ఉండవు కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ బిగ్గర్ వాల్యూ కింద ఉన్న నెంబర్తో మనం యాడ్ చేయొచ్చు నాన్న. అంటే 9 ఫింగర్స్ తీసుకొని 14 ఆఫ్టర్ ఎంత అని చెప్పి కౌంట్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది? 23 వచ్చింది. కాబట్టి 2ని మనం ఏ కాలంలో వేసాము? 10s కాలంలో వేసాము. 3ని 1s కాలంలో వేసాం. నౌ 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16. How much ma? 16. So 1 is in 100s column, 6 is in 10s column. Now 4 + 1 5, 5 + 3 6, 7, 8. 8 + 9 take 8 fingers. 9 after 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. How much nana? 17. So 1 is in thousands column, 7 is in hundreds column. Next 3 + 1 4, 4 + 7 take 4 fingers. 7 after 8, 9, 10, 11. How much ma? 11. So 1 is in 10,000 column. Here 1 is in 10,000 column. Now 5 + 1 6. The value is 61,763. What ma? 61,763. Like this you have to do addition ma. Remaining 4, 5, 6 columns you have to do homework. I hope you all understand how to find the sum and how to write the columns for the given numbers also. Up to that children, stay home, stay safe. Thank you.